సో ఇక్కడ మనకు చిన్న అసెంబ్లీ బాడీ తీసుకున్నాం. I'm going to consider one assembly body which having 3 parts in it. Okay. Hello. Sir. So we are considering one body which having 3 parts in it. Okay. సో దీన్ని నేను ఫస్ట్ అసెంబ్లీ డ్రాయింగ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అండ్ ఫాలోడ్ బై ఇండివిజువల్ షీట్స్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు. Okay. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు 3 బాడీస్ కనబడుతున్నాయి కదా, పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 అని. Yes, sir. సో మనకి ఏం చేస్తే జనరల్గా అయితే నాకు ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ 1 ఒకటే డ్రాఫ్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ద పార్ట్ డిజైన్ డ్రాఫ్ట్ ఫర్ దీస్ 2 ఆప్షన్స్. పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 డ్రాఫ్ట్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నాను. Okay. So right click on the part 3, hidden. Right click on part 2, hidden. So that we can't see that one. We are not deleting it. We don't want to see those things right now. Okay. Now I'm going to click on the start, mechanical design. I'm selecting this call as drafting. So default ga mana sheet ana teesukovalsindi kabatti I'm going to select A4 sheet. So in the A4 sheet I need to create the drafting of this particular objects, 3 objects. So generally I start with empty. Okay, just click on modify, then choose which type of sheet you want to select. I want to choose A4 size paper, so click on A4 size. If you want to choose A2, you can use A2. If you want to choose A0 also, no problem. Choose any one of the paper size, then click on OK, so that we can get the drafting sheet. Okay, first I think to add certain view for it. So నాకు ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, సైడ్ వ్యూ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ వాంట్ టు యూజ్ దోస్ థింగ్స్. సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నా ఈ వైట్ స్క్రీన్ వెళ్ళి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇన్సెట్ వ్యూ ప్రొజెక్షన్, దెన్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, మళ్ళీ విండోస్ క్లిక్ చేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద అసెంబ్లీ డ్రాయింగ్. అసెంబ్లీ మోడల్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు చూడు, నాకు ఒకవేళ సపోజ్ నేను ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ ఫేస్ తగ్గట్టు నీకు వ్యూ వస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్లో నీకు ఓరియంటేటెడ్ వ్యూ అని చూపిస్తుంది కదా, ఏ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఫేస్ తగ్గట్టు నీకు వ్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫేస్, డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ఫేస్ యూ సెలెక్టెడ్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ నావిగేషన్ విచ్ హెల్ప్స్ టు రొటేట్ ద కాంపోనెంట్. ఏ వ్యూ అని తీసుకోవచ్చు, విచ్ హ్యావింగ్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఆప్షన్స్, నావిగేషన్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఏ వ్యూ తీసుకున్నా పర్లేదు, లేటర్ వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ఇట్. ఓకే, వన్స్ ఇది ఓకే అనుకున్న తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సో దాట్ ఇట్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ఇన్ టు డ్రాఫ్టింగ్ బాడీ. ఓకే, మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకుంటే వెన్ వీ సీ దిస్ డయాగ్రామ్, వెన్ ఐమ్ సీయింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్ వీ కెన్ సీ ద షీట్ ఈజ్ స్మాలర్ దెన్ ద డయాగ్రామ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది షీట్ పారామీటర్స్, then click on the properties, then change the scale ratio to how much ratio I want to put. I want to create the sheet into multiple sheets, right? So that's why I'm going to put 1:5 ratio, which helps to create more amount of space, right? Space ekku perutundi. If you want to put 1:2 also, no problem, depend upon requirement, but we have to change that one. So you can put 1:2 ratio also fine, but it still looks bigger than the street. Okay, yes, అందుకనే I'm going to select 1:5. that is almost 20%. Okay, if unable to see this 1 feet, you can increase or decrease the size as long as you want. Okay, so I'm going to click on this toggle and deleting this name section which is given defaultly. I'm moving the body to upper. ఇట్లా అసెంబుల్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, నాకు ఒక వ్యూ వచ్చినట్టుంది కదా దీంట్లో. ఐ కెన్ సీ వన్ వ్యూ ఇస్ కేమ్, రైట్? yes sir. Can I create a projection for this views? Yes sir. Can I create a projection for this view? Yes sir. So అందుకని ఏం చేస్తున్నాను, insert again view, click on the projection view so that I can see the projection view of this particular body, bottom of this one. Yes sir. Now కొంచెం డీటెయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు కట్ దిస్ బాడీ ఇంటూ హాఫ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ సో దట్ ఐ కెన్ సీ ద కట్ సెక్షన్. ఓకే, సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇన్సైడ్ వ్యూస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు సెక్షన్ వ్యూస్ అని ఉంది కదా, సెక్షన్స్. yes sir. Click on the section, which type of cut section you want to see. Okay, so there are 4 types are there, whichever you want to choose gives everything, gives same answer, but only difference is
ఇది వచ్చేసి వాట్ ఎవర్ దిస్ వన్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్, ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ as offset section view. Okay. Click on this one, create a line, then double click on the line, then we can see section view, which direction you want to see, left Okay. or right. So when I selected that view cut section will come. Okay. Suppose if I use different option, insert view section, I'm Section. going to select axial. Axial means inclination, like roughly like this. Okay. We can use inclination section view or straight linear horizontal or vertical cut section view. I can use inclination here. Okay. Okay, inclination can be used only if the inclination angle is there, then only we have to use, otherwise we don't need to use that one. Okay. 95% of body doesn't have inclination, only 5% will be there, only that 5% we have to add, and only 5 ఒక వందలో 5 బాడీస్ మాత్రమే ఇంక్లినేషన్ వస్తుంది, మిగతా ఏ బాడీకి ఇంక్లినేషన్ ఉండవు. సో ఆ బాడీస్ మాత్రమే ఈ యొక్క యాక్సియల్ కట్ సెక్షన్ వ్యూ అనేది యూజ్ చేయాలి. Okay. రైట్, ఎవ్రీ టైం ఏదైనా కట్ సెక్షన్ వ్యూ కానీ డీటెయిల్ వ్యూ కానీ చేసినప్పుడు వెన్ ఎవర్ వీ క్రియేటెడ్ ఏ కట్ సెక్షన్ వ్యూ ఆర్ డీటెయిల్ వ్యూ విల్ గెట్ ఎ ట్యాగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అండ్ ఏ. Okay. దీన్ని మనం డీటెయిల్ అంటాం, దీన్నే మనం డీటెయిలింగ్ అంటాం. డీటెయిల్ అంటే ఈ యొక్క బాడీ ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఇట్లా వ్యూ వస్తుందని డీటెయిల్గా చెప్తుంది ఇది. Okay. సో దిస్ ఈస్ కాల్ as డీటెయిల్, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ as annotations. ఏమంటున్నాను, annotation. Annotation. Annotations అంటే టెక్స్ట్ అని అర్థం. Okay. ఓకే, annotation అంటే టెక్స్ట్తో కలిపిన వ్యూ కాబట్టి దాన్ని డీటెయిల్ వ్యూ అంటాం. Okay. టెక్స్ట్ ప్లస్ వ్యూస్, ప్రొడక్షన్ వ్యూస్ ప్లస్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది, రెండు కామన్గా ఉండేది ఉంటుంది, ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీటెయిల్ వ్యూ. Okay. డీటెయిల్గా చూపిస్తున్నాం ఒక వ్యూని బై యూజింగ్ టెక్స్ట్. Okay, sir. ఓకే, సో అందుకనే డీటెయిల్ Yes, వ్యూ sir. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డీటెయిల్ వ్యూ ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ ద కట్ సెక్షన్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటాయి, కట్ సెక్షన్ వ్యూ ఉంటే తీసుకోవడానికి. Okay. రైట్, మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చేస్తున్నాను, ఇన్సెట్ వ్యూస్ సెక్షన్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ కాల్ ఆఫ్ సెక్షన్ That's కట్. okay. సేమ్ థింగ్ ఐమ్ యూజింగ్, డబల్ క్లిక్, బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ సెక్షన్ చూస్ చేస్తున్నాను. మరి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇది మధ్యలో సర్కిల్ అది వెళ్ళిపోయింది. రైట్, సో దిస్ Curves. థింగ్ కట్ సెక్షన్ అంటే ఓన్లీ ఈ లైన్ పాస్ మాత్రమే చూపిస్తుంది, ఆ Okay. లైన్ కట్టింగే మాత్రమే చూపిస్తుంది. అదే ఇంతకుముందు సెక్షన్ వ్యూ అంటే లైన్ ఒక బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం చూపిస్తుంది. Okay. ఇది కూడా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, మనకు ఓన్లీ ఇంటర్నల్ వ్యూస్ కావాలి, ఇంటర్నల్ వ్యూ ఏమైనా ఉంటే అది చూసుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఏదైనా హోల్స్ ఉన్నా సరే, హోల్స్ ఒక పొజిషన్స్ తెలియలేకపోతే అలాంటి టైంలోనే యూజ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ దిస్ ఆల్సో నో నీడ్ టు యూజ్ రిపీటెడ్లీ. అంటే ఎక్కువ శాతం యూజ్ Okay. చేయం, ఎప్పుడో హోల్ ఉంటుంది, ఒక హోల్ కోసం యూజ్ చేయడానికి వస్తుంది. Okay. ఓకేనా, సో మనకి ఇట్లా Yes, sir. సెక్షన్ వ్యూస్ ఉంటాయి, యాక్చువల్ సెక్షన్ వ్యూస్ ఉంటాయి, డిపెండ్ అపాన్ విచ్ సెక్షన్ వ్యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యూ కెన్ యూస్ దట్ వన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ సెక్షన్ వ్యూ, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే నీకు అన్నిటికీ డార్క్ లైన్ వస్తున్నాయా, Yes, sir. కానీ ఒక్కదానికి చూడు డబల్ డార్క్ లైన్ వస్తుంది, Yes, sir. బికాస్ Bottom. బాటంలో డబల్ లైన్ వచ్చిందా, బికాస్ Yes, వెన్ sir. వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ సెక్షన్ వ్యూ విత్ యూజింగ్ స్కేల్తో యూజ్ చేసి సెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం కదా, Yes, sir. దానికి తగ్గట్టు కట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా యాచ్ అని వస్తుంది, యాచ్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ లైన్స్ వస్తున్నాయా, Yes, sir. ఈ లైన్స్ ఒక ప్రాబ్లం వల్ల ఇలా వచ్చింది. Okay. ఎందుకంటే వెన్ ఐ జూమింగ్ ఇట్, ఈ యాచ్ అని చూడు, ఈ యాచ్ డిస్టెన్స్ చూస్తే ఈ బాక్స్లో సెట్ అవ్వట్లేదు, Yes, sir. అందుకే ఆ ఫాల్ట్ వచ్చింది. జస్ట్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ ద యాచ్, దెన్ వీ కెన్ చేంజ్ ద పిచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది యాచ్. చూడు పోయిందా. Okay. Yes, sir. నెక్స్ట్, I don't want to use hatch, I want to use color. You can choose hatch to color. ఓకే, ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ కూడా మనం ఇండికేషన్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఓన్లీ ఈ యొక్క లైన్స్ ఉండొద్దు, కలర్ రావాలి అంటే కలర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ గ్రిడ్ ఆల్సో, డిపెండ్ అపాన్ ఇమేజెస్ కానీ ఇమేజ్ కూడా ఇంప్లాంట్ చేసుకోవచ్చు. Okay. కానీ ఈ ఇమేజ్ అనేది సాఫ్ట్వేర్లో ఇన్బిల్ట్ ఉంటేనే వస్తుంది, అదర్వైజ్ విల్ నాట్ గెట్ సీ. సో ఇలా వస్తుంది. Okay.
కానీ Okay. ఇమేజెస్ పెట్టరు. మాక్సిమం కలర్ ఆర్ యాచింగ్. Okay. యాచింగ్లో Okay. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇలా అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ యాంగిల్ బట్టి కానీ లేకపోతే బేస్డ్ ఆన్ ది టైప్స్ కానీ డిపెండ్ అపాన్ దాన్ని బట్టి మనం యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది యాచింగ్ వాల్యూస్. Okay. సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ పాయింట్ అది 1 పెడుతున్నాను సో దట్ వీ కెన్ సీ హయ్యర్ నెంబర్ ఆఫ్ యాచింగ్ నీట్ యాచింగ్ వస్తుంది సో దట్ వీ కెన్ సీ దట్. Okay. సో దీనికి యాచింగ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నాకు. Yes, sir. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్. ఇక్కడ ఉంది కదా సెక్షన్ వ్యూ A/A అని చెప్పేసి టెక్స్ట్ మొత్తం వస్తుంది Yes, కదా. sir. డబల్ Yes, క్లిక్ sir. ఆన్ దిస్ వన్. ఈ యొక్క దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ టెక్స్ట్ హైలైట్ అవుతుంది. నా కింద ఈ స్కేల్ నెంబర్ అవసరం లేదు బికాస్ వీ డజంట్ రిక్వైర్ టు స్పెసిఫై ఎనీ స్కేల్ వాల్యూ టు ద ఎనీ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. Okay. క్లిక్ ఓకే. నాకు ఇంతటి చాలు సరిపోతుంది. Okay. ఇది కూడా వద్దు అనుకుంటే ఆ సెక్షన్ వ్యూ కూడా తీసేసి ఓన్లీ A/A అని పెట్టేసి Okay. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. జస్ట్ రిమూవ్ వాట్ ఎవర్ అన్నెసరీ ఇస్ దేర్. సింప్లీ టైప్ క్యాపిటల్ A డాష్ క్యాపిటల్ A. Okay. అంటే ఈ యొక్క సెక్షన్ వ్యూ ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పడానికి కూడా పనికి వస్తుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ పుట్ టోటల్ నేమ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం బట్ నో నీడ్ టు స్పెసిఫై స్కేల్ అండ్ స్కేల్ వాల్యూస్ ఎక్సెట్రా. Okay. నా ఇప్పుడు ఈ బాడీ మనం అసలు అది డ్రాఫ్టింగ్ చేశాం కదా. సో ఐ కెన్ ఇంపోర్ట్ దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ రైట్. Yes, sir. సో దీనికి డీటెయిలింగ్ ఇవ్వాలి. ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ డీటెయిలింగ్. అంటే దీనికి ఒక సెంట్రిక్ లైన్ కావాలి, ఈ సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఒక సెంటర్ కావాలి అనుకుంటే సింప్లీ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాక్టివేట్ ఆల్ ద డెస్క్టాప్ ఫీచర్స్. Okay. ఆటోమేటిక్గా నీకు అదే సెంట్రిక్ లైన్స్ అదే డీటెయిలింగ్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. Okay. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ డీటెయిలింగ్ వ్యూ ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ప్రాపర్టీ అండ్ యాక్టివేట్ Properties. ఆల్ ద rest features so that it can be automatically generated to the software. ఇక్కడ యాంగిల్ వస్తే చూడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాంగిల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. డీటెయిల్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. Okay. No need to bother about the creating for the detailing. Simply double click on that one, right click and choose the property, activate all the properties of dress ups and click OK. Okay. Yes, sir. I can arrange like this so that it can be covered in one particular box. అంతేనా? Yes, sir. ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ డీటెయిల్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ చూడు ఈ యొక్క బాక్స్ కంటే పెద్దగా అయిపోయిందా. యూ కెన్ సీ దిస్ లుక్ లైక్ లార్డర్ వన్, ఎక్కువ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా. Yes, sir. ఈ Yes, sir. లైన్ మీద డబల్ క్లిక్ చేసి కూడా వీ కెన్ అరేంజ్ దిస్ యారో స్మాలర్ గా కూడా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Okay. సో దట్ ఇట్ కెన్ టేక్ లెస్ టైం, స్పేస్ తీసుకోవడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. Okay. స్పేస్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. స్పేస్ కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనకు సైడ్కి ఇట్లా నీట్గా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ డైమెన్షన్స్ తర్వాత. Okay. మ్యాక్సిమం నాకు స్పేస్ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో, ఎందుకంటే నాకు ఒకటే షీట్లో అన్ని అసెంబుల్ బాడీస్ అన్ని పార్ట్స్ ఒక డీటెయిలింగ్ మొత్తం రావాలి కాబట్టి. ఓకే ఇది అయిపోయింది కదా. Yes, sir. కెన్ ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ అగైన్. గో టు విండోస్ అండ్ హిడెన్ ఫస్ట్ బాడీ, యాక్టివేట్ సెకండ్ బాడీ చేసుకోవచ్చా. Okay. Yes, sir. రైట్. ఒక్కసారి గుర్తుంచుకో దిస్ ఇస్ వార్నింగ్. సో ఎప్పుడైతే నేను అప్డేట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తానో ఇక్కడ వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ ఆప్షన్, ఈ అప్డేట్ బటన్ ఉంది కదా. Yes, sir. ఇది క్లిక్ చేస్తే చేసిందంతా పోతుంది. Okay. ఓకే డోంట్ యూజ్ అప్డేట్ బటన్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వన్. ఓకే అప్డేట్ బటన్ మాత్రం యూజ్ చేయొద్దు. డ్రాఫ్టింగ్ లో నెవర్ యూజ్ అప్డేట్ బటన్. సో కంట్రోల్ సెట్ చేస్తున్న పోతుంది చూడు అండ్ ట్రైన్ టు కంట్రోల్ సెట్. ఎంత రిఫ్రెష్ చేసినా పోదు, అయిపోయింది అంతేగా. Okay. ఇది మళ్ళీ రావాలి అంటే గో బ్యాక్ టు విండోస్, reactivate the first object, hidden the second object, then again update the body. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. Yes, sir. అంటే నువ్వు అది మిస్టేక్ చేసినావు కాబట్టి మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను. బట్ ఇన్ రియల్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ రియల్ అసెంబ్లీ అండ్ డ్రాయింగ్ చేసినప్పుడు డు నాట్ యూజ్ అప్డేట్ బటన్ ఎట్ ఆల్. అప్డేట్ బటన్ యూజ్ చేయకూడదు. Okay, sir. నా Okay. ఇప్పుడు విండోస్కి వెళ్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద సెకండ్ బాడీ అండ్ హిడెనింగ్ ఇట్ సో దట్ ఐ కెన్ హిడెన్ ఫస్ట్ బాడీ.
ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కదా, ఇది న్యూ బాడీ కదా, సో ఇట్ షుడ్ బి ఇట్ Yes, sir. వాజ్ అ న్యూ బాడీ రైట్. Again I have to do the same things again. Click on insert Insert view the projections. I can select the projection front front view, view. choose whichever view you want to choose as a import face. Okay. మీకు ఏ ఫేస్ నచ్చుతో ఆ ఫేస్ని ఇంపోర్ట్ ఫేస్గా సెలెక్ట్ చేసుకో, ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫేస్ అనేది మనకి ఇంపోర్ట్ ఫేస్ వచ్చేస్తుంది. వచ్చిందా? Yes, sir. ఐ కెన్ ప్లేస్ ఇయర్. ఆల్రెడీ రేషియో సెట్ చేసిన కాబట్టి ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్ కమ్స్ విత్ దట్ రేషియో, నో నీడ్ టు బాదర్ ఫర్ అగైన్ రీఅరేంజింగ్ ఆఫ్ ది రేషియోస్ హియర్. Okay. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రొడక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Yes, sir. So I can go into production like this so that I can get a top view of that one. Again I can create a detailed view of the by using section views. Create చేసుకో section view కూడా. I'm going to click on the section and I'm selecting this one. Okay. Set. Okay, sir. But కొంచెం near select చేసుకుంటున్నాను. Double click on this one and so that I can create a section view of this thing. Okay. Okay. So now I can delete Yes, this sir. one. So simply double click చేసి I can remove by this thing by using B-P. Hatch లో difference కావాలంటే double click on the hatch. Again you can change the hatch properties to the 1 mm so that you can get higher order hatch. Okay. Now చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది నాకు. So when I doing this one, I get a small areas. ఇక్కడ చిన్న ఈ ఏరియా వచ్చిందా, ఇది వచ్చిందా, Yes, ఈ sir. లైన్, ఈ లైన్ Yes, చూడాలంటే sir. నేను జూమ్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. Yes, sir. సో అన్ఫార్చునేట్లీ దీనికి జూమ్ చేయకుండా నాకు చూడాలి. ఐ వాంట్ టు సీ దోస్ థింగ్స్ వితౌట్ జూమింగ్ ద బాడీ. Okay. అందుకని ఇంకో ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీటెయిలింగ్. Okay. డీటెయిల్, సెలెక్ట్ ఎనీ షేప్ హియర్. ఇక్కడ ఇదేమో సర్క్యులర్ వస్తుంది, ఇది రెక్టాంగిల్ వస్తుంది. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ Okay. సర్క్యులర్ డీటెయిల్, సెకండ్ వన్ ఇస్ రెక్టాంగిల్ డీటెయిల్. రెండు చూద్దాం. సర్కిల్ డీటెయిల్, try to create a circle around this object, then it will create a bigger circular detailed view of this one. Okay. ఆటోమేటిక్ ఇంతకుముందు బి వచ్చినప్పుడు బి తర్వాత వచ్చే సిఏ కదా, సి వచ్చేసి. Yes, sir. If we Okay. want to increase this size, we can increase this size. Right click on this one, property. I can go to up to 3:5 or 5:1, whatever number you want to specify. Just specify that Okay. one. It becomes bigger and bigger. Okay. అంటే ఈవెన్ దో డీటెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని జూమ్ చేసుకోవచ్చు, తగ్గించవచ్చు, చూస్తున్నాం. బట్ సేమ్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు రిపీట్ ఇయర్ ఆల్సో. ఈ యొక్క షేప్ కూడా నాకు ఈ ఒక బాక్స్ ఉంది కదా, ఇది ఉంది కదా, ఈ షేప్ ఉంది కదా, Yes, sir. ఈ Yes, sir. షేప్ చూపించాలి. ఐ వాంట్ టు షో దిస్ షేప్ ఆల్సో బికాస్ ఇట్స్ ఆల్సో డీటెయిల్డ్ కదా. Okay. Yeah. సో ఇలాంటి టైంలో ఇట్ షుడ్ బి కవర్ ఎంటైర్. ఈ షేప్ ని చూపించడానికి ఐ నీడ్ టు యూజ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్, ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ హియర్, దిస్ ఐమ్ యూజింగ్ స్కెచ్. Okay. Double click on that one. Try to create a rectangle around this one. I'll ఒకసారి create చేస్తాను. Insert, drawing, detail. I'm going to select sketch detail. దీని చుట్టూ ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్ వేస్తున్నాను. పర్ఫెక్ట్ రాకపోయినా పర్లేదు, నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. సారీ, Okay. ఫస్ట్ ఇది యాక్టివేట్ చేయాలి, దెన్ ఐ కెన్ డూ దట్ వన్. Double click on that body so that it can be activated. Then try to create the that detail. ఆ వ్యూ ఇక్కడ వచ్చేసింది. యాక్టివేట్ లేదు సార్, దీనికి రావట్లేదు, దీన్ని చూద్దాం. ఎందుకంటే ఓల్డ్ది కదా, పాతది కదా, సో అందుకే రావట్లేదు. Yes, sir. సో ఐ కెన్ యూజ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఈ షేప్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, దెన్ గో టు వ్యూస్, డీటెయిల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ స్కెచ్ డీటెయిల్. ట్రై టు క్రియేట్ అరౌండ్ ద బాక్స్. దీని చుట్టూ ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జాక్ట్గా స్క్వేర్ రావసం లేదు, ఎగ్జాక్ట్ రెక్టాంగిల్ రావసం లేదు. డిపెండ్ అపాన్ వాట్ ఎవర్ షేజ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, యూ కెన్ క్రియేట్. అది ఇక్కడ మళ్ళీ Okay. వస్తుంది అనమాట. Okay, sir. ఇదేమో 3:5 ఉంది, ఇదేమో 2:5 ఉందండి. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, చేంజ్ ద ప్రాపర్టీస్ టు Properties. 3:5. 3:5. Okay. కన్ఫర్మ్.
అది బిగ్గర్గా వస్తుంది. Okay. Now we created 3 views, right? So దీన్ని క్రియేట్ చేసాం, ఈ Yes, వ్యూస్ sir. క్రియేట్ చేసాం, ఈ వ్యూ Two క్రియేట్ views. చేసాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు Yes, sir. మూవ్ లిటిల్ బిట్ లెస్సర్ స్పేస్. ఇప్పుడు ఇవి డీటెయిల్ కదా, ఈ డీటెయిల్కి ఇంత స్పేస్ అవసరమా? ఐ కెన్ మూవ్ ఇట్ టు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. ఇయర్ ఆల్సో ఐ కెన్ పుట్ దిస్ డీటెయిల్ ఇయర్. అందుకే టెక్స్ట్ తీసేస్తాను, ఇంకొంచెం స్పేస్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది నాకు, అంత ఇంకేం లేదు. Okay. సో ఇక్కడ సి డీటెయిల్ అనేది అట్లా ఉంచుతున్నాను, సిసి పెట్టలేదు నేను, అందుకని సి డాష్ అని పెట్టేస్తున్నాను. అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్ వన్ టు టీ డీటెయిల్స్ See. టీ. Okay. సో దీన్ని కొంచెం అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటే ఇంకా స్పేస్ పెరుగుతుంది, అది మీ ఇష్టం, చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు. సో దట్ యూ కెన్ మేక్ షూర్ దట్ దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ వన్ సింపుల్ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఇయర్. Okay. ఇలా అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను, అంత ఇంకేం లేదు. ఇంకోటి Okay, sir. వచ్చింది సస్పెన్షన్ స్ప్రింగే కదా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బ్యాక్ టు దిస్ వన్, సెలెక్టింగ్ ద థర్డ్ బాడీ, reactivate that one so that we can see the spring also, right? Yes, sir. I can click on the view and go to drawing. So Windows click చేసి drawing click చేసుకుంటున్నాను. Now I can create a projection view for that particular model drawing. So choose any view so that we can get that one. So ఇది కొంచెం పైకి కిందకి వచ్చింది కాబట్టి we can shift this like this. Click on the screen, it will get automatically. కాకపోతే ఇక్కడ నాకు ఈ స్ప్రింగ్ ఒక సర్కిల్ కటింగ్ చూపించాలి. Okay. Now what I'm doing means I don't want to choose everything, I don't want to see everything. సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకి ఫస్ట్లో చూపించిన ఆప్షన్ ఉంది కదా, సెక్షన్స్లో ఓన్లీ కట్ సెక్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ వ్యూ చూసావా, Yes, sir. ఇది ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేసి అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ కట్ సెక్షన్ వ్యూ ఇయర్. Okay. టోటల్ వస్తున్నట్టు చూపిస్తుంది కానీ టోటల్ రాదు, ఓన్లీ ఆ షేప్ మాత్రమే వస్తుంది, ఆ కటింగ్ మాత్రం వస్తుంది. Okay. సో ఈ ఈలు బయటికి రావచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ యూ కెన్ పుట్ ద ఈ వాల్యూ లిటిల్ బిట్ అవుట్ సైడ్ సో దట్ వీ కెన్ సీ ఇలా వచ్చింది. బట్ దీనికి ఈ ఒక్కసారికి ఇంత స్పేస్ యూజ్ చేయడం అవసరం నాకు. Mm-hmm. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నట్టే కొంచెం యాడ్స్ వస్తుంది, యాడ్స్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. సరే ఈ యారోస్ని మళ్ళీ రీమోడిఫికేషన్ చేస్తాను సో దట్ ఐ కెన్ సీ ద యాచ్. నాకు యాచ్ రావాలి, ఈ యాచ్ రాలేదు, ఇంకా డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. I can decrease this one as 1 so that I can get a hatch for every circle. I am changing Okay. this one back to the smaller section, which one I want, which shape I want to cut. Exit so that we can see that only the circle will get this hatching thing. వచ్చిందా? Okay. Yes, sir. సో ఈ డీటెయిల్ సెక్షన్ అవసరం లేదు, ఎంత పేరు అవసరం లేదు కాబట్టి సింపుల్ ఆల్రెడీ ఈ బై ఈ ఉంది కాబట్టి టోటల్ తీసి పడేస్తున్నాను. Okay. I don't want to choose any particular detail for this one, simply delete this one. కాకపోతే ఇది ఒంటరిగా ఉంటే బాగుండదు కదా, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎలోన్, రైట్? సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ Yes, sir. యొక్క బాడీని తీసుకొచ్చి దీనిపైన మూవ్ చేస్తున్నాను. Okay. అంటే దీనికి సపరేట్గా షేప్ క్రియేట్ చేసి స్పేస్ క్రియేట్ చేయకుండా ఇది సెక్షన్ వ్యూ, ఈ యొక్క స్ప్రింగ్ ఒక సెక్షన్ వ్యూ లైక్ దిస్ ఆల్సో దే. Okay. సో నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ది అగైన్ అండ్ అగైన్ డైమెన్షన్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఏరియా. Okay. ఇప్పుడు ఇంత స్పేస్ మిగిలింది కదా నాకు. Yes, sir. So I can go back to modeling, again right click on this one, show all bodies, so that I can go back to insert view You. projection front Also view. enter. Okay, front view తీసుకొని I'm going to Okay. choose any one of the view as a front view so that I can see the front view section like this. Total body Okay. section view కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Okay. సో దీని ఒక ప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాను నీట్గా, బట్ వెరీ స్మాల్, ఈ దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే వెరీ స్మాల్ ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ చేంజ్ ద డైమెన్షన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ బాడీ టు లైక్ దిస్ ఆల్సో 2:5 Right. సో దట్ ఐ కెన్ గెట్ అ బిగ్గర్ వన్. సో 2:5 కొంచెం పెద్దగా అయిపోయింది, యూ కెన్ చేంజ్ టు 1.5:5 ఆల్సో. ఇక్కడ రాస్తున్నా డైరెక్ట్గా Yes, sir. 1.5:5 ఆటోమేటిక్గా Is సాఫ్ట్వేర్ to క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది, నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్ థింగ్. 1.5:3 అంటే ఎంత వస్తుంది ఆల్మోస్ట్, క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేస్తే when I select this one 1.5/5.
It is almost 0.3. Just double click on this one. So right click on properties, change this value to 0.3. Okay, like this also we can do. Okay. ఒకవేళ బిగ్ అనిపిస్తే స్మాల్ Okay. చేసుకోవచ్చు, స్మాల్ అనిపిస్తే బిగ్ చేసుకోవచ్చు. I can cut entire Okay. section like this. I can cut this entire section by using section view again. Section, cut section view, so that I can create a section view detail like this. చిన్న Yes, sir. సో ఇప్పుడు సెక్షన్ వి చూపించాలనుకుంటే చూపించుకోవచ్చు, లేదా ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ అని పెట్టేస్తున్నాను ఆటోమేటిక్గా. ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ సెక్షన్ Okay. వ్యూ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బాక్స్. ఓకేనా, యాడ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, Yes, sir. ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నాకు చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ బాడీ ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. Okay. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను, కాల్ యాజ్ ఇన్సెట్ ప్రెసెస్ ఫ్యూచర్స్. దీంట్లో బెలూన్స్ అని ఉంటుంది. కొన్ని annotations-కి వెళ్తే balloons అని ఉందా, Yes, sir. click on the balloons, then choose the body which you want to define as first object. Then one అంటున్నాను. Okay, repeat the process for all Yes, the sir. bodies. Annotations, balloons. So this is the second body. ఈ యొక్క spring ని second body అంటున్నాను. Spring is the second body. Okay. Again repeat the process. I'm going to select symbol added to spring right. Annotations kada, Yes, sir. annotations, a symbol a, and this one balloons. So this is second body, and this can be called as third body, right? Third body. So same thing Yes, I sir. need to do for this assembly also, same again. So here I'm going to select Okay. the first, this body, top body is called as third body. So simply double click Yeah. on that one, specify 3 number, Okay. select the second body, then specify Two. 2 body, select the third body, specify this one as 1. One. మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ చేసుకోవచ్చు, దిస్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో సేమ్, నో నీడ్ టు బదర్, సో దట్ వీ కెన్ సీ సేమ్ అసెంబ్లీ సెక్షన్స్ అని వచ్చేసి. బట్ ఈవెన్ దో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఇట్ క్రియేట్స్ అ కన్ఫ్యూజ్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. Yes, sir. అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే దీంట్లో డ్రాయింగ్స్ మళ్ళీ జామెట్రీ క్రియేషన్స్ అని ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ దట్ రెక్టాంగిల్స్ ఆర్ దేర్. రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయా? Yes, sir. So I'm going to right click on this one. I'm going to implant the geometric creations and the rectangle select చేసుకుంటున్నాను, so that I can create a box around every body like this. Okay. ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసే ఉండాలి, గుర్తుంచుకోండి. should be connected like this, Okay. so that it can be look like a joint sheet లాగా ఉండాలి. అంతేగాని మనకు బాక్స్ కింద పెద్దగా ఉండకూడదు. సో షుడ్ బి లైక్ దిస్, ఎగ్జాక్ట్లీ షేప్ అంటే స్ట్రక్చర్లో ఉంటే బెటర్. Okay. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫైల్, సేవ్ యాజ్ PDF, then on the desktop I'm going to save the file. PDF, save the file ఉంటుంది, save. Okay, now I can see the Yes, sir. diagram on the desktop. The neatగా వచ్చేస్తుంది. Okay. So like this we can create a assembly and its parts drafting sheet. Okay. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ హావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ది బాడీస్ ఉంటాయి, simply go to insert and we can select the drawing sheet. Automatically second sheet will be added to the particular sheet. Okay. అంటే ఈవెన్ దో 1 ఆర్ మోర్ దెన్ 12 ఆర్ మోర్ దెన్ 13 మోర్ దెన్ 50 పార్ట్స్ ఉంటే
Just you can add the Okay. sheets like this also. Drawing sheets. How many sheets you want to create? Like this, we can Okay. go for infinite sheets. Remember, like this, we can go for infinite sheet as long as how many sheets you want to require. You can use that number of the sheets here. Okay. Okay, ఈ part already share చేశాను నీకు. Try to do the Okay. with the detailing అంటే with the dimensions తో పాటు చేసి పెట్టచ్చు. Okay. ఓకేనా? Yes, sir. అండ్ దీని తర్వాత బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంది, అది నేను రేపు తీసుకుంటాను క్లాసు. Okay. ఓకేనా? బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంది, దీని నెక్స్ట్ పార్ట్. దీని తర్వాత వచ్చే పార్ట్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. వి యూస్ డిఫరెంట్ Okay. మోడల్ ఫర్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ కావాలి నాకు. సో అది ఉంటే నీకు ఒక బిల్ Okay. ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటుంది. Okay, sir. ఓకేనా? ఇది ఒకసారి పార్ట్ ఆల్రెడీ షేర్ Yes, sir. చేశాను. ట్రై టు క్రియేట్ ఆల్ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్ దెన్ ఫాలోడ్ బై అండ్ యూ హ్యావ్ టు